Let's do the aristocrat. Sclib is also really good, but you want something you can sell for efficiency. Summon 10 can be doable. Summon 10 or have 10 die. Have 10 die is easier. Spirit of the Air or Reverber? Spirit. Okay. Danny Turbo with the 29 months, thank you. Greetings from Spain, did the power go out there too? No. I couldn't watch your stream and had to pick up a book, what a nightmare. I'm so sorry for that. On behalf of Romania, we are sorry that you had to read the book. But no, I heard the power went down in like Spain, Portugal, and like a little bit of France. We still had power in Romania. Not in France. This is what I heard on the Romanian news. That's some small parts of France, not all France. Oh my god, Toki is strong as fuck. What do I do with Akali? I finish the quest next turn. What do I do with the... I think you should buy the Amber just to have a dragon, I don't know. We triple the Akali discover... Five and then do something from there. 1 sec.
Okay, back. Let's focus. We won the last fight, right? We won so hard we didn't finish the quest. So now Akali makes a copy per turn. Poki? Complicated. Also got a snack. It's strawberry season. Actually, this time not even from Romania. I think they're from Greece. I don't know if we have Romanian strawberries yet. If I take Poki and copy it, it's too slow. Maybe it's just Salty Hog. Hog and hold the hog. Agdio loves Greek products. I can feel it through the screen. I mean, my favorite Greek yogurt is made in Romania, but it's Greek style. Yeah, the reroll guy is good. Titus? My favorite Greek yogurt is made in Romania is one of the best quotes I heard on this stream. Come on, is the level that low that has like the best quote? By the way, if you look at like the label, or yeah, the label in the back, there's a lot of, not scams, but a lot of situations like that. Where you think a product is something and then it's not. And in the end, they're just doing what sells, right? Wasn't there like also a big scandal with some of the luxury bags being made in China? And then they said, it says that they're made in France, but they're like 99% done in China, and then they go to France where they put like one logo on it and they say made in France. If they can do that legally, that's insane. It's worse than Greek yogurt being made in Romania. Yeah, Titus out. Maybe we need this guy. We need Bran.
Not a good copy. Should have probably played the Gem Day and get Mecha J copied. I have to play this for tempo. Vol'jin Hero Power can give me 2 big minions. And next time we have Bran Clock. The Bran Clock. The big clock. Let's do it like this, maybe we don't die. Cinema. Okay. Oh. Oh, I just saw the main bone disabled. Cut, cut, cut! We need to cut everybody. Probably cut this as well. Ah! Rip. Not moving my attack kinda hurts. Cinema. I wanna eat some, eat the Guardian or eat the Akali. Два хода подряд против него все. Okay, we're big enough in the top 4.
Eat? Ну, нарисовали чела с заготовленным столом, заготавливающимся, и... Блядь, просто, блядь, я ебал урод нахуй. Money, money, money. Вот это то, что чел бы назвали бы актера. Imagine if you Ты land that. понимаешь, что происходит? Not on that. I was gonna say, imagine if you landed on that guy. Ебал. I wanted the eats. You can give this to one of the warps. Oh, I could have Vol'jined before the eat to make the eat permanent. Oh shit, I'm an idiot. Fuck. Big mistake there. Yeah. Ну, смотря что он ел. Если он ел что-то супер слабенькое, получился лицензионный ход. Все равно стол слабый, но он ему похуй, он этого не понимает, и ему рисует актера в палах. Ну, пожалуйста. Okay. Математически говоря, наоборот, он вот, если то, что сработало, то, что я сказал, это против него зашло нахуй, только Nadina can be good. дегенерат все подмазывает в его Dude, you сторону, never get Divine Shield, that's right. чтобы он не сделал. Как и у любого другого игрока. Сейчас он нам хайрает. Shady Bonnie, thank you for the 47 months. Have a nice start of the new season, Shady. I think it's gonna be a great one. I mean, we're starting without having vanilla as a start, so that's already like a plus. That's already like a big W. I'm excited. I hope you find a lot of Sephins. By the way, are we sure Sephine is gonna be super broken? It's only good in the late game, right? I guess if you get to the late game point, he's gonna be good. But maybe a lot of the games are gonna end faster. We'll see how fast paced they are. I think the pacing is gonna matter a lot. A lot. Ну, блин.
Okay. I can get the Burgart. No. I can't play the Perkash because I die. I think we should buff one of those. And now you want the bring back to hand stuff. We're taunting a lot just to protect our guys. We're gonna copy Perkash. We could have copied Bragart, but that's too greedy, right? Can't justify the play. Ah, we lost. Rip. Sending you some positive vibes for the long stream today. Thank you, thank you. Lost points for third place. It's fine, we got this. Этот хитс. Челы привыкли, блядь, к синим хитсам. То есть чел вместо того, чтобы посмотреть, какой там стол у оппонента, я уже отсюда вижу, что столус. Ну, странно, что не столус на самом деле. Пиздат. Ну, понятное дело, что ладно, не столус, там 98. Странно, что не 98, да. Пиздат. Чел смотрит на хиты, ожидает синему очередную. Обычно бы я здесь показываю. Согласен. Ноль раз сдох. Интернет один раз включился. Из-за Случайно. Ну, гав понадежнее, явно будет. Кав. Do we cash it out now? Нет. I mean, I want to bet on one, but the bet is gonna be difficult anyways. You don't know what the fuck the other person got.
зато можно остаться в первой тайге. Maybe I should have sold this to bed. Мало. Could have also held the triple and then level and play it on tool. Yeah, maybe I should have picked Exarch, because betting in this anomaly is gonna be very complicated. Эксарх. Так, ну. Should have played more bananas. Ah, fuck. No, I take 3 damage because I didn't play the banana. I'm playing too slowly. Приятно. Was I at least correct on this? Yeah. Won the bet. I mean, this anomaly is just clowny. Pure clown. Fiesta. Let's turbo stack that ему oil. даются идеальные бета. Когда я играл с бетами, мне It's the only thing по-моему, that we have все беты anyways. проиграл, возможно. Каждый из них я наверняка сделал логично и правильно. Она просто меня They're both on tool. They're both бет, staying on tool. шансом 10%. What's happening to your camera? Классно. When I get up, I think I somehow touched the wires and that's why it disconnects for a second. Средняя It's an математика. issue that I had for a while, but I should have fixed by now. Последняя игра. Yeah, took 3 damage for no reason last turn. That was pretty dumb. Rip. Lost the bet. Shit. Do I just level? Maybe double buying is the better approach. I'll do what I can. I got it. Second hand. This guy is taking a lot of damage. Marin gets trinket next turn. I think I wanna bet on Marin. He inspires me more confidence. In the name of hope, I will strike you down. Everybody's just rolling the prizes. Creates an interesting situation. Okay.
Scabs is doing pretty well. Holiday is also doing pretty well, but I think Scabs might be doing even better. Generally, you should bet on the guy who's lower tier. So Scabs in this case. Because they spent more money on buying a board. The Brax, thank you for the 21 months. Love your streams in the morning. Wait, so in the afternoon you don't love them anymore? Kidding, thank you. Have a good morning. Do you usually play the strongest minion first or last? I usually play it first. Generally you play the biggest minion first, because by putting it first it has the highest likelihood of trading and surviving the trade. Highest likelihood to trade and to survive the trade. Еще умудряются расставляться неправильно. Здесь. Хоть где-то умный комментарий. Но наверняка от него проебы по расстановке. Я не особо не слежу. My bet is on Sorfang. He seems better prepared for this. Could have gone Quillbore with Turbo. The thing is, to play Quillbore, you don't need Turbo, you need a way to buff the gems, which is Poki. Poki first, Turbo after. One Amalgam is just better on average. Are you excited for Murlocs to be the best tribe for the 80th season in a row? In the preview, Elementals seemed a little bit better. But everybody's super hyped on Murlocs because of the Apprentice of Sephine. We'll see. In the preview, the games were so fast, it seemed like Sephine didn't matter. But again, that was just the preview. It could change. That's a Big Mac. I don't like Drakari when I have nothing to Drakari. Ну, 8-8 карта просто. Like, what do you Drakari if you have nothing to Drakari? I think that's just wrong. Toki's taking it and she's pretty weak. This guy is Мог Murlocs. сыграть вот эту вот карту, которую... Maybe Toki can beat the Murloc guy. Не против получить I don't know, it's close. Лишний 1-1. Просто еще, конечно, точная ошибка, когда мы с полы играем. Пиздат. I think Jeef saying how the guy who designed Murlocs must have never played the game probably plays a bit into the Murloc hype. I mean, Jeef Zeus loves Murlocs. Pretty aggressive statement. Very edgy. I don't know he said that. I'll bet on the Undead guy. I think Undead is a bit better than Murlocs at this stage of the game. Вау. Сложно. Сложно. Возможно. Он просто так по приколу, наверное, купил 6-5. Я не знаю, нахуй. Просто по приколу, наверное, купил. Have I played duos with Shady?
Yeah, I think I even have a YouTube video on it. We played a bit Уж of точно там duos. коня получим. Seville says Наверное, Murlocs were какой-то by far the best for me as well. Interesting. Как бы в Murlocs the его best случае by он все равно far. не прокачанный. Ну. О. I'll play the Brim, I need triple. Genie. Should have I rolled first? Maybe. I don't like Primus here. Mm. Another ambitious recruit. Сейвить, понятное дело, не надо было для этой хуйни, но просто сам факт того, что у него этот механизм, он его вручную сам Murlocs. покупал, блять, просто... Whatever the это fuck this guy is такого playing. Let's bet on the Murloc guy. результат. Просто чтобы купить, чтобы потратить 3 голды. Хотя я не помню, там может быть там ситуация Am I была, gonna куда play duos with последний Shady ролл in the new был, season? ладно, короче. At some point, maybe, if he also wants Я не to. слежу, блять. But in the beginning, I want to play solos and try to get to 10k as quickly as possible. The main focus is gonna be on solos in the beginning, for everybody, including myself. Are they releasing the patch on all the servers at the same time? Карта появляется просто вроде. Yeah. А похуй, неважно, что чел делает. Просто ему достаточно просто купить 3-2, и из этого образуется дегенер, сразу нарисует там все последовательно, что нужно. Тогда все. Заебало это комментировать. Чел не среагировал на то, что у него были щитки по 31 хп. You know why I'm laughing. You have to pick it. You're playing the MMR game. The game is not going that great. We don't have Bran and we don't really have like a wing con. We have Amalgam and the Deflector and the Big Anoyo. And the wheels are kind of random. This guy is winning.
I don't know what the fuck to do. I'm getting stronger, but I'm not getting a lot stronger. I think the undead guy is more powerful. He was building an absolute banger of a board. But the Murloc guy can also grow a bit. Without Brando... Nah, I'm betting on Eddie. Before he's gonna lose. Could happen that he loses. Do not test my patience. Heroes must make sacrifices. There is no heroes Okay. sacrifices. What a team up! What a team up! Juggernaut is too slow. At this point. Without Brand, this feels bad. I don't like the way it flows. Place for mortals! Did what had to be done. No place for mortals! Heroes must make sacrifices. I'll triple next turn. Он, я прям прекрасно начало играет, конечно, блять. Он завязал сюда сначала хуйню, увидел, что здесь дается 3-1, ради того, чтобы поднять микростаты, вместо того, чтобы дать сюда обновление бабла под сюда. Он увидел, похоже, это 4-1, потом начал сюда кидать, в надежде выбить 3-1. Он увидел, что ему нихуя не дают, блять, и начал сюда кидать. Он играет от того, что, блять, ему дают или нет. Просто пизда. Просто прекрасно. Вместо того, чтобы продолжить сюда кидать и надеяться на выбивание этого ебаного нахуй ребора. Вот берет и продолжает сюда кидать. Просто пиздатка. Потом как у Чала майндсет работает и у остальных. Просто ноль математики, и просто
Дегенеры дают систематично то, что челам дают, и они от этого играют. И у них все систематично стабилизировано, устаканено нахуй, и от этого челы играют. А нет, математика. Просто пиздат. Мои же игры просто рофлы бесконечно. Никогда непонятно, что делать. Что можно, что нельзя. Просто прекрасно. Но зато, блядь, я играю оптимально от математики. Максимально правильные мувы делаю, нахуй. Ну, какая разница, меня хуярят 0,0. Сюжеты на бэдж 0,001% выбирают конкретные мувы, которые просто классно. Все в негатив в меня вливается. Хуян. Еще и моральная обуза. What if the dead guy beats me? No rest for the weary, hero. Это когда у меня еще была мотивация играть и так далее. Супер сильно. Раньше просто на похуй меня морально обуза. Go next! Максимально. Nah, we're good, we're good, we're good. Некротирует. We're good, we're good, we're good. Это сейчас я не доигрываю для своего уровня, для понимания своего уровня. I got и better я at всё равно getting top лучше 4 играю. in weird lobbies. Фактически. Я играю от But for математики, example, а without Bran, we're стандовая just это not in a активно. spot to win here. Пока челы просто, блядь, I need to remember this playstyle when trinkets release. Просто пиздец. Им все Or раздают. more like re-release. Просто мерзость. Максимально однотипные катки, максимально все системно и... Просто пиздец. No space. Что даже не подумает продать эту карту, ну типа, ну блядь, фармим value. Фармим value на следующую игру. Особенно под Браном, фармим value. На следующую игру I guess we фармим freeze value. Rodeo. Но челам позволено... Undead, блядь, undead. I'm betting on the guy who wins more. Челы даже, блядь, ну блядь. We need eating spell or some shit. Просто пиздец. Сука. Может, у него, я опять не обратил внимания, может быть, у него не было обоснования. Ну, вроде было обоснование. Какое-то другое, что сильное продал, и более сильное, чем это вроде. Это не точно. Ну, чел авто пишет, ремов гризбот. Сука, блять, просто пиздец. Почти конец игры. Два Battlecry сильно ничего не изменят. Потому что они к этому чего. We're too small. Didn't have a direction. Maybe going Quillbor was better, I don't know. We had enough time to grow our gems. Could have had an early Pocky. Not an early Pocky, an early Turbo, and then stay on 5, look Потому for что забавно, Pocky. если чел бы там, например, ну, ему бы подраспали дегенеры мотов и запустили в топ-1 за какой-то малейший умный плей моего уровня. 1 minute toilet break, be right В back. то время как мне за плей, который мне приходится гениальные, сверхгениальные плей делать, просто автоматически они не реализуются и выглядят как... Ну, типа я ничего не сделал. Просто классно. Хотя я делаю миллиметражные идеальные плей просто. По ситуации. Когда мне просто похуй линейно... И я понимаю, что у меня линейно ломаная игра просто. Которую сделать ничего нельзя. Просто заебало.
Отдыхать или чё ты предлагаешь? Вообще во что-то кроме Вова поиграл, в сингл какой-нибудь. Если честно, у меня Вов пиздец как удручает, но надо играть. Ну, 22-й амплей. Да не, пятерка. Играю. Играю. Да не, играем. Да мужики просто, блядь, не знаю, блядь, вот у меня был какой-то вот первый персонаж, у меня пиздец был настрой, блядь, играть в Вов играть. А сейчас, блядь, какой-то вот когда ты одно и то же, блядь, действие делаешь, блядь, это пиздец как хуёво. Да не знаю, блядь. Ну, Триммерс, ты как-то, не знаю, умирал пиздец как-то, я не знаю. Let's go. Let's queue it up. Let's queue it up. How long will the fat MMR Yeah, go so. up for? I think it depends. What else? Yes. Like for example, if you start with a lot of wins, it's gonna go up higher. If you have like a bad start, it can like affect it. But then you can always just recover and start winning and it's gonna be fine. That's the beauty of MMR. You just start winning, it's all gonna be fine. I actually like the test and I don't like Kerrigan. Tor is okay-ish. Tor is okay-ish. Yeah, at high MMR, Tess was the best. But I like Tor a bit more than Tess. The 2 hero powers thing is pretty good. I kind of like the 2 hero power anomaly. It seems better than others. Way better than Tavern 7, for example. Way better than Tavern 7. Протас Like, я it's not even уже close. раз 1000 It's говорил. not even close. Что максимально математически неверно. Patchwork's second hero power is insane. I think you just do it. Особенно под мешаниной обилок. Gunner? Mimidon is probably better than Gunner, I don't know. Safer at Слишком least. много событий. Ладно.
Внезапные эфы. Внезапные эфы. You'll fight, won't you? How goes the fight? Вот и. Nothing can slow you down. Victory! You are a true hero. Freeze off! You have unlocked your true potential. You are a force to be reckoned with. Reinforcements have arrived. Okay, full focus now. Let's go. Is it Sabaton time? No Sabaton right now. The timer is for the new season. It's a timer for like when the new season releases. By the way, the reason why I picked Patrick as the second hero power is because you're way better than Patchwork since you get to keep the armor as well. So you have armor plus 60 HP, and I have a really good hero power. I think that's very hard to beat. Now I'm gonna like hero power, we completely stabilize on 56. That's pretty amazing. Then I can level like a maniac. And you know me, I like leveling like a maniac. We don't even need to play the investment yet. Да, билка I guess we should play it. ему не особо нужна. Just for some extra визуалов. shenanigans. В играх его сложности. What an aggressive name, Mr. Florgal. They're probably not banning him because he bought skins. You can have any name you want if you buy the cosmetics.
I'm gonna try to triple the Mirmi. The Mirmi. No Mirmi. Sadje. Hmm. I saw even worse and more offensive names not getting banned. Like Super JJ. Why isn't DevRattle a keyword for HackerFin? Because DevRattle keywords are different. Bonus keywords are always the same. Taunt is always the same. Divine Shield is always the same. DevRattles differ. Same for Battlecries. Like Nerubis, for example, DevRattle buff your undeads. Like DevRattle on its own doesn't do anything. Like DevRattle. I mean, you can have DevRattle win the game or DevRattle summon a 1-1. That's why it's not considered a bonus keyword. Fucking dark hole. Окей. Ну, для чего хардкера повар? Надо... I like this shop. Ну да, можно взять 3.6 или... это хуйню можно. Я ж подумал, I think you just buy the forest руками bounty, and next time you press the button. I should have buffed the prince, right? Because it's permanent 4-2 to it. Whereas buffing the Mirmis, I guess it doesn't matter much. Buffing the Mirmis also matters a bit. But yeah, if you would buff the guy in the shop, he would keep the stats permanently. He'd be keeping the stats permanently there. So it's okay. Okay. Nice. Nala. The light has left this Mech undead. Undead. Out. Okay.
I like to use Nala to give me enough time to go to 6. On 51 health, I don't know if we can do better than that. Very few things beat this. Wasn't Bristleback Knight perfect card for Nala? It was if you wanna play Nala, but I don't wanna play Nala, I wanna play Murlocs. This is like a situation where you should know the meta game, okay? If Nala was the best strategy, you should have bought a Knight and play for Nala. Nala is a very bad strategy. So, use Nala to play Murlocs. It's very important to know the game. In a spot like this. I'm gonna Hero Power because it's cheap. I like cheap Hero Powers. And I like to discover 6s. So if I can make a push, I'll make a push. Okay. Module. Maybe Dr. Boom first was better. The game keeps... Закаюсь, блядь, Give он me просто... drone. Если Okay. что он зал... We're gonna take the drone. Просто то, что Okay. он дешевле, не зареролив, даже не проверив. Ой, я не знаю, сколько он там полезных карт, я не увидел, сколько там. Но вроде как будто было больше бесполезных карт. Он просто How проебал. max are we? Условно говоря, одну карту. Но он мог спокойно прореролить. Если он говорит, что у него была чип Hero Power, значит у него как минимум было 4 рерола. 6 там или 7 голды. Maybe I should have kept Golden Clunker to try to play Clunker Markai. Didn't think about that, but you're right, maybe I should have. Clunker Markai is no joke. Логика этой силы героя и выгодность в том, что одним махом взять наибольшее количество полезных существ. Если уже у тебя остается 7 голды и мы хотим выгодно взять обилку, то только на последнюю голду. Они, блядь, просто чел с начала хода, блядь, просто забирает бесполезных существ, как он говорит. Do you ever Просто, freeze for блядь, another потратить, блядь, Accorditron? голду и даже No, I don't want не Silivas, I don't want посмотрел. Accorditron, I want to go for bigger plays. Просто Bigger, Скажи, я better, комментирую, faster, не stronger видя, plays. Let's go. точно ролл, но я догадываюсь, что я прав. Судя по комментариям и по тому, что я видел краем глаза. Да. Do you remember Bolvar? Yes. And I haven't played World of Warcraft. I remember him from Constructed. He was an interesting card. Was he in Battlegrounds too? Болвар был очень долгое время в Battlegrounds. Такое не помнить, ну, блять. Рафон ебало. We just wait here, right? Вот Бэгла я, например, не помню, кстати говоря. Где он БГ или нет? Может быть в качестве героя, да? Даже загуглить. Ну да. Не просто так не помню, значит. Do you think one-handed man can beat one gorilla in a fight? Duh! I saw that question asked on some social media. Are people just bored or what? Depends on the man, I don't know.
It depends on the gorilla. I would say probably yes. Just law of numbers. By the way, wasn't there like a show back in the day when I was young? There was a show, I don't know, on History Channel or Discovery Channel, where they were simulating stupid fights that could never happen. Like they were simulating a Roman legion versus a current modern day I like army his games. and shit like that. Or like samurais versus the army of Genghis Khan or some shit like that. I don't know where it was. And I don't know if it was accurate, but it was pretty fun. I think we need a show like that right now. People would watch it. You can unlock that minion's true potential. Do we keep playing Nala? That's demented, but maybe. Okay. Okay. That question often leaves important specifics out. Yeah, like for example, do the men have weapons or do they have to fight with their fists? If you have to fight with your fists, I don't know, it's not easy. But I don't know, human beings didn't become the deadliest animal in the world with the bare fists. We became the best because we were able to craft an unfair advantage against other animals. So it's like a weird way to look at it. Like one man can beat one gorilla. Just give him a AK-47. Easy win. No offense, RDU, but you or anyone in this chat is not the most dangerous animal. I love the modern society. I'm sitting in my living room playing a video game, yelling into a microphone, and I'm talking to other people that watch me all over the world about how we are the strongest animals and how we would beat a gorilla in a 1v1. I have to skip the gladiator because I don't have space for it. Ну, таки no space удаляем существо. Somebody's asking if JJ would be the gorilla. If JJ would be one of the 100, humans would for sure win. Это потому что мы, видимо, получили... Это пиздец, нахуй, просто это пиздец. Ну, блядь, ну какая же, блядь, не знаю, I don't know, we're actually playing a Nalacom because we're not offered anything better. It's kind of stupid.
So close. If I bought Holler over the first time it was offered, we would be in a better spot. You can't know that. I wanna reset my deflector. That guy is stealing from the deflector. Maybe просто съедает сразу. We still want the board to be mech based. Or as mech based as possible. Dude, we're actually playing Nala. Nala looked like shit, by the way, on the new patch. After playing with her a bit, it's just too slow. On the new patch, she's gonna be a 5-drop that gives 2-1. In that situation, you're definitely gonna only use it for tempo and then try to ditch her. Here, I guess we could try to make it work sometime. But we're probably gonna get like top 3. Is there a way you can write new season besides the timer? People think it's the time you go offline. Nah, they're just trolling. Realistically, I expect 99 out of 100 people watching to understand what the timer is for. And I'm not sure what the one person is thinking. Wait, isn't the timer for the end of the world? It's for the end. It is for the end of the season. So something is definitely going to end tonight. Arsenal's winning streak. No, I'm kidding. I actually think they're gonna win, probably. So, I'm not gonna watch the game, but chat is definitely gonna give me constant live updates. I'll be grinding the new season. I wanna watch tomorrow's game, though. So tomorrow I'm gonna stream all day, but I wanna watch Barcelona play at 10 p.m. I will watch the game while playing. Yeah, I guess most of you can do that as well. I don't like to watch anything while I'm playing. I never did that. I want to focus on Battlegrounds. I'm also not that great at multitasking. But it feels disrespectful to you guys if I'm watching a football game while streaming. While streaming Battlegrounds. Because I did watch a football game while streaming when I did a commentary on the football game. Yeah, I had a watch party for Euros. Not gonna have one right now. Full focus is gonna be on the Battlegrounds. New season is 4 hours away. What are my prediction? Arsenal wins, Barcelona wins, and then Barcelona wins the final.
but my football expertise is from watching some games once in a while after I finish streaming. So, I'm not a football analyst. That's how it's done. Fight. Big Height Bag gonna place some bets. Don't! This is not betting advice. This is not financial advice. Sorry, RD, I already bet my house. Ну вот, блять, ну нахуя мы поедание кидаем, если мы хотим поедание сюда кидать? Ну чел даже не, блять, ну это, блять. Изи спот для какого-нибудь скама и так далее. Изи спот, просто easy. It's very comfy that that the timer is also showing my shift ending timer. Ah, that's nice. The season launches exactly when you finish working. Good timing. Last season launched with like a 2-hour delay. I hope it's not gonna be the case now. But they had technical problems, and I'm sure a company like Blizzard learns from their mistakes and will not have the same issues again. Тоже. I'm sure that tonight is gonna be smooth. Ну, пожалуйста. Может быть, я был бы еще не прав, если бы там не жить была вот какая-то. Не факт. Why do you think Blizzard does not implement a tracker directly in the game? Why would they want to implement a tracker if there's third parties like HDT that do this job amazingly? A tracker requires a lot of work, a lot of updates, a lot of maintenance. It's not just you do this and you have a tracker. There's a lot of people on the HDT team working to keep this accurate or as accurate as possible, add new features, make it interesting. Blizzard is happy to let the third parties like HDT exist, and that's about it. Just concede. Yeah, okay, we cannot win. I told you, Nala comp is like a second place comp, but I guess it's fine. Sometimes you just take second and you're happy. Фул стол скама, блять, и так далее. Просто пиздат. Начиная отсюда, блять, мулоки и так далее. By the way, if you wanna have a tracker that's gonna be functional either on release or like very shortly after, check out HDT, link in description. They're a sponsor of the stream, so if you download with my link, you directly support the stream. Мне, чтобы собрать скам дегенера, мне статистически уже выставляют там 5 Never ходов или 10. concede. Челы могут за 2 хода, там за 3 Never concede. фул сетап скама. Вот пиздат. Либо дадут возможность необоснованно собирать в руке скам уже заранее, и им это обоснуют их проеб голды. Просто почувствую. Ну, что у человека просто креатив, но тоже не так. Просто бесконечная раздача карт. Потому что начал понимать, что у него бесконечная раздача карты, может в креатив моде сидеть и против всех играть, в которых отмечен. Правильно, 19к и так далее. Ну и этим челом. В любом случае, вся карта просто из воздуха. На похуй. Просто классно. И когда надо, и все когда надо, как надо, и просто классно. Все в рамках достаточности минимум. Минимальной достаточности. Минимально в рамках достаточности. В рамках достаточности их понимания. Их IQ левела, скажем так.
Lawful and Mr. D, have you guys tried HDT? It works very smoothly. На Буду что-то перестал у него быть топ-1 героем. And it's also an open source tab, so you know whatever is happening to it. And people can even make extensions on it, like Shomali, for example. Это мне было At не least похуй, could я probably be триггерился с okay. того, как ему раздавали, просто рисовали топ-1 на похуй на Бунда. Это классно. Зачастую. Сейчас мне похуй, чел даже не думает о том, чтобы пикнуть на Бунда. До этого он в этот момент у него были два фаворита героя Юдоры и Набуна. I'm laughing at Yobi Mapi's comment. He says, and I quote, I don't care about Champions League, but I still watch it, so I have a reason to drink beer in case my wife asks why I'm drinking. Average football fan. В этом сезоне, но в начале, когда не было еще артефактов всяких. Ну, вот этого... Akifalos, thank you for the 7 vines. I appreciate it. Of course. Опять, of course, у меня просто дискета не работает. Просто пиздат. Что опять миллион ошибок сделал, охуенно. Ну, вылетел, понятное дело, потому что 6 не до этого. All minions are golden. I don't like this one. I think Torg Wagger could be good tempo. How good is his Zera? Probably not good enough, right? South Red, thank you for the 19 months, and Exactement, thank you for the 25 months. Разом добрый. Let's go Seer and recruit. Good start. Idea, I don't know if you're aware of this, but you don't have to reduce your MMR to 0 automatically. It resets when the patch hits. Bro. Even your name is not typed correctly. But thank you for the advice. Is the new expansion bringing any new cards or something? Yeah, they're gonna change all the minions and we're gonna have trinkets instead of anomalies. And they're bringing more trinkets than ever. They posted a picture of like all the trinkets together. It's kind of crazy. I can show it, give me a sec. I wonder how they did it. Did they use ChatGPT or something? After image, thank you for the 9 months. And yeah, MMR is gonna reset. It's gonna be a fresh start for all of us. They posted this picture. It's a picture of all the trinkets that we're gonna have. Look, you can see Nomi here.
Cool stuff. We should do like a challenge to see how many trinkets you can recognize. If that guy is Estonian, then he spelled his name correctly in his native language. Oh, then fuck me. I was trying to be smart, but I guess I'm pretty stupid sometimes. Bedrock and Anomaly are pretty solid. And next time we're targeting a nice hero power. Are you doing a 24-hour stream? I'm trying to do a 12-hour stream. I don't think 24-hour streams are that healthy. And that would also mean I'm not able to stream tomorrow. This way I can do 12 hours today, 10 hours tomorrow. I'm going За long. 3-5 награду я и так не получаю. А за Вот like 9 выставление hours золотого tomorrow. существа стало, да. Почему же он не получает? Ничего. If you had to have a Hearthstone tattoo, what would it be? The Hearthstone logo. I actually said that I'm gonna Hearthstone logo if I win the world championship. We all know that was not gonna happen. Probably okay. I want a big wildfire. And the Bosca. Did you see the post by the developers about how random effects aren't random but by win rate? No, but you're the second person to mention that. Can you link me? And I'll react to it on stream. Is it from Reddit or something? Or like, where do they post nowadays? The devs stopped posting on Twitter because of Elon Musk. So I wonder where they post now. It was a Reddit comment. Can you link me the thread? This guy is money back. And this guy is good value. Engineer is really good on Bedrock when Bedrock activates.
Imagine if we had Bran here. We need to go to 6. Is Elemental of Surprise still in the game here? I think it is. It's just a Divine Shield. So you want Bran from 5 and you want UV from 6. Genie is also on 6. If the fight goes well, I think you go to 6. If the fight goes bad, maybe you stay on 5 and roll for Bran. But the problem is if you stay on 5 and roll for Bran and you don't find Bran, you're fucked. So it's tricky. Very tricky spot. No rest for the weary, hero. You always should stay on 5 for 1 turn to get some money. Yeah, maybe. This guy has the Bran, unfortunately. Another victory. You are a true hero. I like this guy. This guy is also free money. A lot of cards are free money. Okay. Sure. This area is off limits. Go back to dead. Be this person contraption. Better launder than squander. Did what had to be done. Escape the darkness with me. Okay. The plan here is basically using the pirates to make money. But now, realistically, we have to go to 6. We don't have a good scaling spot. I'm taking probably max damage here of 15. У него стол, но нихуя не собирается. But Нихуя нету I was ветра, smart enough to нихуя buy нету, просто armor, всё which put me above 15 on this one as well. Пойти в шестерку ему не поможет. В играх моей сложность. Но ему уже отдают жмурика и синема его характера. Очередная крайне сложная игра. Was it ever better to go Grace? А чё не озвучивается? Ну-ка.
Чё не озвучивается? Я знаю, что не озвучивается. Повторюсь, какие... Я. Ну, 3 сейчас будет. Чё ты орёшь? Дальше пойду направо, там сделаю квесты, потом поеду в Килсбрат. Потом Тыщуйков. У тебя Иран, ты чё еще? Согласен, пятерка. За какие 6 часов? 6 часов я стримлю, блядь. Дурак, что ли? Молчи. Ну, туалетной бумагой выйти. Я не положил после того, как срул. Не знаю, блин. Туалетная бумага вроде трехслойная, нормально все утирает. Что это такое, свинина? У меня нет говна на жопе, чистая жопа. А у меня нет волос на жопе, вот в чем прикол, так что мне ничего не остается. Понял. Do the impossible, see the invisible. Row, row, fight the power. Ah. Crush the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power. Power Что скажет, из какого аниме трек? still missing piece, scattering so incomplete with me that once incredible soldier from underground. See how easy they all fall down. Хорош, Херовин, пятерочку лови. Let's get out of here, babe. That's the way to survive. Y'all top of your head. I'm on your set. Do the impossible. Don't you wanna bet? Cause a lot of
Спасибо, Рауль. Че, работаешь, Рауль? У всех есть волосы на жопе, даже у девушек, если, конечно же, ты не ходишь на лазерную Я не хожу, депиляцию у меня очка просто своего, нету. ты депилируешь очко себе. Если нет, то у тебя жопа в говне засохшем, и понятно, почему теперь ты пальцы любишь свои так занюхивать. Рот. Не, серьезно, у меня нет на жопе волос. Second verse dedicates to the real peeps. What we gotta say is so real thing, cause revolution ain't never gonna televise. Kicking a map flow, microphone phenotype, opening third eye, seeing through the overground. I'm about to hit you with a scream from underground. Whole city's tower with a cyber flavor cheesy in the area. And now the top is Sai or Marine? Probably Sai, right? Sai is super fun. Shadow Warrior, thank you for the 6 months, Shadow. I appreciate it. Can you make the timer bigger and remove that face below it? Unfortunately, I cannot do that now. Get Lord of Gains. Buy 16 minions. Shouldn't be that difficult to buy 16 minions. Especially since you get one extra buy per turn. We can also stay down a bit and get stronger. I'm sending you back. Yes! Kuho! Thank you for the 27 months. Yes! Ладно. You are a true hero. Drunken Soviet, thank you for the 1 year. Boss Dangoons, thank you for the 22 months. And hi there, everybody. Hello, hello, hello. You have unlocked your true. Yes! Ладно, даем. А, Смотрите уже. Labyrinth, thank you for the free. Конечно.
Такой вопрос вот для вас, мне вот интересно. Вы когда вот сыте, вы после санья, блядь, вытираете член туалетной бумагой? Не буду теперь что доказывать, что долбаю. Понял, Ебать, мужики. ого. Ладно, промолчу. Ой, бля. Иди нахуй, ветерки, не трогай. Хорош, падай, лучше, реально. Это ты, блядь, долбоёб там. Ну, пах брею. А на очке мне нет волос. Пах брею. На пахе мне нет волос. Ну, подмышки тоже брею. Стой или сидя, стой, блядь. Я всегда стою, блядь. Ну, сидя был, наверное, несколько раз, когда, блядь, у тебя стояк, блядь. Потому что сложно струю контролировать, блядь, когда у тебя стояк, нахуй. Я нюхал мужики. Вылезал, блядь. Она пошла в туалет. И пока она, блядь, в туалете, я типа нюхаю, где Ну, мужики, у кого-то не 8 сантиметров в штанах, извиняюсь. Такой вайбик. Ну, у меня не 8. Ну, 2 на 8 умножь, будет мой размер. Два на 8, мужики, умножить, а не 2 на 4. Смотрите, вот Наруто Кун жму, столько у меня член. Столько, но у меня больше. Это в холодной воде. Правильно я понимаю, что на хую у тебя волосы растут на бороде и подмышках, и в носу тоже, а вот именно вокруг очка чудесным образом не растут Ну вот- волосы. Ты вот пробуй, где яйца? здесь, Фунтик, сидишь с грязной жопой, весь стул уже обосрал себе. Еще и смеешь пиздить своему чату. Блядь, чел, подожди, ничего не буду, блядь, перед тобой оправдываться. Кто ты такой, нахуй, начал на сперме? Иди нахуй вообще, сидишь, что-то перед тобой оправдываюсь, блядь. Иди нахуй. Сильный, конечно, разговор у людишек. Probably silly. We need to motor gist and we need some more spells.
крайне тяжело играть. Okay. Now we should level aggressively. Need to get rid of the non-Naga minions. I would have liked Tomoto just in here. Let's get Drakari. Wow, we actually got Drakari. That's magic. I think you can cut one of those. With Tomoto just you get one extra spell per turn. Nine. So 9 times 3, 27. I wonder if I should even concern myself with leveling that much. Or just buying spells. Очередное тяжелое решение. Очередное тяжелое решение, которое я сарказмом назвал, которое оказалось King, действительно thank you for the тяжелым. 15 months, I appreciate Это it. просто пиздец. We're winning against the Nomi guys. I think it's okay, you have to make the push to 5. You have a lot better spells on 5. Can't see the whole game.
We are board locked, but that's why we leveled. Eating spell can unboard lock us. Beatles is a good spell. I think we freeze. Блядь. Это вот этот чел, который не справляется с игрой, если ему не раздадут. Это вы когда раздают? Вот это. Очередной чел, у которого просто мир в глазах перевернется. Если у него будет захват хоть одну игру в моей сложности. We have to buy the spells. Let's try to triple to unboard lock ourselves. Yeah, tripling can unboard lock us a bit. But we're not getting that much value now. Yeah, I didn't say anything for a bit, I was thinking. Did you see Brand's board? Yeah. Classic Brand board. What can I expect? This lobby is just ultra crazy. Eyes inside, thank you for the 26 months. 3 hours still Bahol's movement. Or more feel like meta movement. So maybe you want a Kadrakari? I'll buy the Chameleon and I'm not sure what I want to do yet. We're still thinking. Yeah, I'll Kadrakari.
I got the chameleon to work, but it wasn't good enough. Why not Divine Shield your whole board? You're actually right. Divine Shielding the whole board was probably better. I wanted to make the biggest Zesty I could. But I guess I would have lost anyways. So it is what it is. Eudora might actually be pretty decent here. Юдора Let's стабильно check легкий quickly with HS replay. If I go filter by top 1%, most players pick Eudora, but the highest ranked is with Kel'Thas. And top 5%? Чем его форсит пикать I даже pick Eudora, but по... Kel'Thas performs этой хуйне. better. Interesting. Probably Kel'Thas performs better because it's a very fast lobby. You don't really have that much time to react. Замочил. Терпеть, как челу раздадут игры на моем ферре героя, не очень интересно. Пока я страдаю. Нормально, здесь что-то повысишь. Кошка, кстати, пиздец доджит удар. Я смотрю, там низ, додж. Она пиздец уворотливая, блядь, как мой член. Шутку про член 0 минут. Ну, держи в курсе. Блатитмен. Summer moved on, and the way
Понял тебя, родной. Иди нахуй. Это офф. Если бы я играл с Сирусом, я бы играл только с баннером. Больше нахуй я на эту хуйню не куплюсь на Сирусе. Или за огромные, ну или за большие деньги челлендж на Сирусе. Чтобы этот сервак нахуй не рекламить за просто так. Я играл на всем челлендже, когда брал, просто так. GTA RP не знаю, за сколько бы взял. Мне просто GTA не очень нравится. Ну, если бы мне давали, не знаю, блядь. Ну, это я зажравшийся просто, наверное. Мне просто настолько GTA не нравится. Ну, типа, если мне давали бы 5000 за час в GTA RP играть, я бы согласился. За 1000 рублей за час нет, за 2 тоже. Ну, за 3 или 4 МБ. Hunter Drake, I think, is a waste of time. And you're not achieving Oh. much. Просто опять рисует еще и синема. For example, I like this because it's a reroll. Вот. Не заступал. Okay. Okay. Hopefully this is good enough. Of course. А он сейчас в чате школьников пускаю. Почему не свинью взял? Это потому что не хочу, блядь. Потому что я не свинья, блядь. Спасибо, Булока. Ты тоже.
Друзья мои дорогие, всех приветствую. Недавно один мой подписчик, который сейчас активно готовится к всероссийской проверочной работе по математике за 5 класс, прислал мне ее демо-вариант за этот год, за 2025. И сказал: Максим, ну вот прям совсем не понимаю одну задачу. Я ее вам покажу, вот буквально полминутки и увидите. Друзья, этот ужас, который запихнули в ВПР 5 класса. Прям совсем непонятно, как такое можно в принципе школьникам давать, но ладно, пока что не об этом. Я вот пролистал этот вариант, вот так вот пролистал, ну вот эти вот задачки еще как-то худо-бедно решаются, можете на паузу поставить в комментариях, написать их решения и ответы. Ну вот это вот все как-то еще решается. А задачка, которая смутила моего подписчика, это задачка номер 13. Ну, вот, как известно, 13 несчастливое число, и вот как раз-таки в ней вопросы и возникли. Давайте посмотрим, что же именно смутило моего подписчика в данной задачке. Ну, посмотрим. Итак, найдите значение выражения. Какого? 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8, плюс 9. Точка. Да? Точку не забудем поставить. Хорошо. Спрашивается, как вообще такую задачу может решить пятиклассник, если суммы арифметических прогрессий проходит только в 9 классе. Ну и, соответственно, нету формулы для решения данной задачи. Не совсем понятно, как можно дать эту задачу пятикласснику. Наверное, ошибка, подумал я. Ну и подписчик спросил, как бы я на его месте вот обходился без знания формулы суммы арифметической прогрессии. Я вот подумал, мозгами пораскинул и все-таки нашел некий элегантный способ, как можно обойтись без данной гробовой формулы, которую, конечно, в 5 классе не проходит. И вот на какое решение я наткнулся. Ну, точнее, сам к нему пришел и подписчику скинул. Ну, давайте посмотрим с вами тоже, я хочу им поделиться. Ну, для начала, для того, чтобы вот это вот все добро решить, я бы хотел ввести некую переменную. Ну, давайте вот представим, что это сумма, это число какое-то, по идее, да, ну вот какое-то число. Давайте представим, что это равняется s. И давайте заметим, самое важное в этой задаче, что вот эта вот числовая сумма s является просто неким частным случаем функциональной последовательности Sn от x. Давайте мы это с вами запишем. Вот Sn от x. Да, введем Sn от x. Давайте запишем. Это решение. У нас здесь вот оформление такое достаточно строгое, да, как в формате ЕГЭ. Будем все оформлять поклеточно. Итак, введем Sn от x. Каким образом мы его с вами введем? Ну вот, чтобы это являлось его частным случаем, давайте я запишу следующее. 1, потом плюс 2х, потом плюс 3х в квадрате, потом плюс 4х в кубе, потом там плюс 5х в четвертой, плюс и так далее и тому подобное, плюс n на x степени n минус 1. Да, ну, у нас получается функциональная последовательность, которая зависит и от иксов, как видно, и от n. Да, то есть мы до n это все считаем. Ну и почему же наша s является ее частым случаем? Да, вот давайте вот заметим, что s это на самом деле что? Это наша функциональная последовательность с подставленным вместо х единичкой, да, ну то есть если я вместо х единичку подставлю, то все х просто пропадут, да, то есть получается Sn от единицы, а вместо n-ки что нужно подставить? Ну понятно, чтобы финальный элемент, финальный член нашей вот этой прогрессии был девяточкой, нам нужно запихнуть сюда девяточку, да, ну и получается единица там 8 это 1. Ну, то есть, получается, n это 9. То есть, получается, s9 от единицы. Хорошо, то есть, мы заметили, что наша s на самом деле это частный случай нашей функциональной последовательности. То есть, если мы научимся вот как-то вот эту функциональную последовательность описывать одной формулой, лаконичной, куда запихнули n-ку, запихнули x, и сразу можно все посчитать, да, то есть не вот считать вот это вот все, не суммировать никаким образом, а вот какую-то красивую формулу мы получим, то мы просто туда запихнем вместо n-ки девятку, вместо x единичку и получим ответ. Замечательно, хорошо, ну то есть тут наклевывается уже что-то. Наклевывается. Давайте я запишу это, ну, в более лаконичной форме записи. Давайте я запишу, ну, потому что это, конечно, еще может смутить неких пятиклассников, да, которые, ну, не привыкли к таким громоздким выражениям. Поэтому давайте, чтобы их не пугать, мы это сократим и запишем это все в виде суммы. В виде какой суммы? В виде суммы по, получается, k от единички до n, да, сейчас надо будет подумать. k x степени k минус 1. Ну вот наш общий член суммы, и получается кашка у нас бегает от единицы. Если k единица, то это вот первый элемент, а если k n, то это наш
Финальный вот последний элемент суммы. Хорошо. То есть вот это уже, надеюсь, пятиклассников не смущает. Это, как мне кажется, намного более лаконично. И давайте еще вот что заметим. Давайте заметим, что вот это вот выражение, давайте мы его перепишем, Sn от x, это сумма получается по k от единицы до n, k x степени k минус 1, можно заметить, что эта история не что иное, ну вот конкретно элемент ряда, да, вот что напоминает. Поставьте, пожалуйста, на паузу. Best hero on the current patch. Ronaldinho is coming back. We'll see if it's also good next season. He should be okay. Ну, в любом случае, Бас ничего не сделал, чел. 2 hours is a long time. What can you do in 2 hours? Tell me interesting things you can do in 2 hours. Other than watching my stream, which we know is like peak. Okay. We're trying to build some overflow comp here. You can run half a marathon. That sounds healthy. A full workout at the gym, which I will do. Go get them. Go get the pump. The preseason pump. Can you give a reason for not picking ultraviolet? Yes. I have 0 elementals on my board. You say we have elementals in the shop, but I don't know. I felt like Summoner was better on its own, and I feel like with how fast this lobby is gonna go, we wouldn't have enough time to do much stuff with the ultraviolet. Could be wrong. God sent God a promotion in real life. Big congrats. Nice. Great to hear that. I don't know, do we just go and take a 7? I'm not happy with how this game flowed. J Omega Lul Bay. What's the Twitch equivalent of getting a promotion? I guess getting more viewers to watch you. So technically, as a battleground streamer, you get the promotion every new season. And then you slowly demote. Most interest is around the new season. So stoked for trinkets. Same, should be fun. There's gonna be a lot of trinkets. We'll have to like be careful. We got a dog. Can we utilize it?
Dead guy fight, please. I'm basically just staying alive thanks to the dead guy fight. That's my only saving redeeming quality. Silivas is okay. Wait, with Mora Grave Robber you get 2 summoners, right? Two knights, sorry, not 2 summoners. 2 knights. I mean, you don't do it now. Let's just hold. Hold the... Maybe Elementals were the better way to play. And maybe Ultraviolet was the better pick. Machete, thank you for the 39 months. You know what's the problem, guys? My excuse of I'm keeping my energy for the next season is only gonna work until the next season. Once the season hits, I can't have excuses like that anymore. Don't underestimate Moira Wolf. I'll go for Moira Wolf as a last resort. Armor me, dude. Let's divide the mount. Wolf mount. Чё, We need one по-моему, more board space, right? чё, по-моему, хотел сказать, let's lose 3 голды и еще Oh пройдем. my dog. Назад. Ну, бам, но Окей. как я и думал, в голове челу сейчас перерисует действительно комбинацию, оправданную еще из Вульфа. Из воздуха. Просто пиздат. Еще до этого. Просто пиздат. Okay. Просто из воздуха. Просто из воздуха. То есть чел просто похуй оправдали шансом 0,01%. Перерисовали хуйню. Прекрасно. Чисто почувствую. После того, как он проебал 3 голды. Чувствую. По 12 хп проебал просто 3 голды. Пустую. Пустую, абсолютно. И чтобы оправдать этот плей, ему нужно вот поймать то, что он сейчас поймал. Просто пиздат. Шансом 0,00001%. Слишком Is конкретизировано, Hearthstone точечно. considered a live service game? Просто браво. Probably every online. I have a very interesting question on the topic. Let me first play this really quick. Divine on the Moira, would it help? Stitched. Dude, we can stitch it. We can stitch the dog. Your hole up. Chicken first, right? Chicken first. Probably freeze for divine. So what happens? You stitch the dog and then the dog still reborns, right? Six unit lineup might be better here.
don't know if it is. You need some summons. Summons are good after all. Why are you guys Здесь все hating on the нормально, summon? здесь все нормально, просто прекрасно. Second Hawk. Yep, Hawk. Oh my god, that's so beautiful. Gah! We're getting the dogs. He's getting the dinosaurs. Who the hell gonna win here? Oh man. Crazy spot. I think he wins, right? Еще и хуйня с таунтом. Oh, horse is она не nice. находила синего. I mean, my guy has Golden Moira. If we had Golden Moira 2, we would win. Не надо пока ничего. Okay, Hawk 1, Hawk 2. Gift for the Moira, I think. Let's cycle a little bit. I don't think we benefit from the Blade of Ambition. Oh, you can Blade the Moira. Give her like 1 billion stats. Give Moira 100. We can also hold the blade. Play it next turn. Reborning Stitch doesn't do anything. Yeah, let's go. We can find blade later. Macau is worse than other powerful plays that we could do. What do you do with the Tyrant? I mean, at some point maybe you could, if we had Golden Tyrant, you could do the same play as the other guy. Reborn it, Divine Shield it, and then stitched it. But I don't know if that would perform well. Okay. Yeah. Elementals probably beat us. By the way, they're nerfing the 7-drop Elemental so hard. They're nerfing that guy so hard. He's basically gonna be unplayable. Horse is good, right? Who doesn't like a big horse? I think it's a better meme than the other guy. Sacred Gift. Chanel the Devourer? No, right? Corpse? Corpse. Don't need that, but I'll pick it. Let's go for this. Да. Chat says Divine the Golden. Isn't that stupid? The dinosaur is a cat. I understand the dinosaur is a cat, but do you really divine the Goldrin? Why not eat the Tyrant?
Because buffing any minion doesn't really help us right now. We can need it later. We could have played some undead overflow. Could have, would have, should have. We would have been dead if we wouldn't go for the wolf, I think. Эта идея точно не ступит. Но Maybe you do this, I don't know. Let's hold. Why do I hold? I'm holding because if I find a reborn for the tyrant, I might actually divine it and then stitch it. And then play for that. I'm not always gonna go for the wolf here. Okay? I'm not convinced. And I'm not committed. I want to golden a lot of minions. What about shielding the horse? I don't know how good shielding the horse is. Because you don't want it to die after Moira. давайте шилд на всех сейчас переберем. На Колдерена нормальная идея, чего. Но все-таки, мне кажется... Golden the Moira and stay for the wolf. Будет уязвим от Лероя. Yeah, but that's incredibly ambitious. Можно The game распределить. could be over any moment now. Let's see. Roll. Can we go Titus Moira? They stack, right? Okay, let's go Titus Moira. Романтивайн шилд показывает go не for первый. this. Если не экран. Потому что не было смысла писать про первый Divine Shield. Best play Europe. Yeah, I don't know if it's the best play Europe. Either way, we are very, very close to the new season. Did I say thank you to Mr. Shooby-Doo for the 32 months? If I haven't, sorry and thank you. And thank you to everybody for tuning in. I'm ready to explore the new season. I'm doing a very long stream today. I'm doing a very long one today, okay? Jonesy with the 18 months. Thank you, Jonesy. Let's figure out trinkets together. Trinkets and trinkets. That's gonna be my title in some of the next days. Just because I'm out of creativity. I'm not the most creative person. Okay. Да, он сюда нужен, чтобы... Does it help me to have a second stitched? Can I stitch the stitch? Там чел писал, говорит, Well, I lost the play ноутаун, here. когда эта карта должна быть защищена. У меня раскрылся быстрее. My horse is bigger than his. Пиздец. Я не увидел, чтобы он скипнул какой-то таунт, но доверюсь челу, что он скипнул какой-то таунт, который мог пикнуть. Это вполне возможно. Все пиздец. Jaxa94, thank you for the 18 months. Let's go for the Hamul. Horse? I don't have space for a second horse. We wanna triple the Herald. Yes. Ah! Probably cannot buy second horse, no. No horse, no horse, no horse. I also don't like the Scarab. Let's keep rolling. Бам! Просто пиздец.
Просто автоматом. Карт. Почему там из двух карт предлагается? Точнее, все семерки... Что? Все семерки забраны? Что за хуйня? Почему 24 прилагалось? Не понял. I don't think I want another chicken. I don't think I want another chicken. Let's freeze. Okay. Ясно. Okay. Looks good. Вряд ли же все копии остальных существ уже были забраны. Таким образом. С учетом того, что у нас как минимум 2 копии есть, или 3. Еще, пожалуйста, скутные ужасы есть. Про другими существами. So if the wolf would have died, we would get the third wolf there. Crazy. Okay. Идеальная комбинация с 20 ранга просто пуш. Top 4. Godsend, thank you for the 31 months. Thank you, thank you. This elemental guy was very strong. I don't know if we can beat him. I don't think we can beat him. At least you have a fun build. I mean, at least we got top 4. That's okay. Can't expect more than that. RIP. I basically just want Moira Titus Golden. Second horse does nothing. Why not go stitched? Wait, I can stitch the horse, right? I can stitch the horse. Okay, let's try stitching the horse. Because then the stitch can summon 2 horses. You're going full horse. But then you should position like this. Right? Yeah. This looks good, but we're probably still gonna die. I think the elemental guy is too freaking strong in there. Okay. Okay. Yeah, we're dead. Basically, Behemoth is too broken. But they're nerfing it to half the stats and it now is gonna be super useless. Guys, 1 hour and a half until the new patch. I'll take a 2-minute break and then I'll be right back, okay? Be right back.
I don't like this anomaly, but oh, Varden is actually a top play, a top pick. It's basically instant golden. This anomaly was kind of made for Varden, I think. Are undead bad? Undead are probably the worst tribe right now. Huh? Are they the worst tribe? And they also looked kind of bad in the preview. Blizzard is afraid of like giving too much to undead, it feels like. What are your thoughts on Arsenal versus PSG? I think Arsenal is gonna qualify, but it's gonna be very close. And I'm not gonna watch the game tonight because the new season is coming and I wanna prioritize that. So today, all day Battlegrounds. I'm sure chat is gonna keep me updated on the game though. On the score. Am I excited for Permamarine lobbies? The thing is, it's not really gonna be marine lobbies. Because in the marine lobbies, everybody has 3 trinkets, okay? With trinkets, everybody has 2 trinkets plus their hero power. If that makes sense, it's gonna be a little bit different. That's your signal. Time to go. Was my goal for next season? I'm gonna try to get 17k because even though I got close, I wasn't able to hit it this season. Other than that, I just want to be consistent. I want to have fun. That's it. Free on free angle. I have 11k on 2 accounts. My goal next season is to get 22k on 1 account. Bro, I don't think that's how it works. I don't think that's how it works.